I love my Bengali lunch at home in Kolkata, cooked by Shondadi. Shondadi, কোনটা কি একটু বলো? ইলিশ মাছ, এটা মুখে হাত দিয়ে দেখিয়ে বলো, ছুঁয়ে ছুঁয়ে। ইলিশ মাছ, হুম, আলু পোস্ত, আলু আর বেগুন না? হ্যাঁ আলু বেগুন, হুম, আর ইলিশ মাছের মাথা চচ্চড়ি, মানে পুঁই শাক দিয়ে। পুঁই শাক দিয়ে, আচ্ছা, আর ভাত আর আমডাল। বাহ। আর কি চাই? সন্ধ্যাদি হ্যাজ বিন ইন আওয়ার হাউস ফর, তুমি ক বছর আছে আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যাদি? অনেক বছর, কত বছর? 30 বছর, 30-40 ও বছর বেশি উপরে? হবে। তার বেশি। কত কত নাম লোক করা লোককে তুমি খাবার খাইয়েছো বলো তো? কত কত নাম। কোনটা দিয়ে শুরু করব? ডাল আর এটা? ডাল আর ওই ভাত আর আর ওই পোস্ত। আলু পোস্ত। বাহ, টক ডালটা গরমকালে আই লাভ। সন্ধ্যাদি চলো বম্বে চলো। যাবে বম্বে যাবে? আমার যেতে ইচ্ছে করে কিন্তু চলো চলো চলো। কিন্তু পাটা জেগে গেছে। তুমি একটু ক্যাট ওয়াকিং করো, একটু নাচ করো, ঠিক হয়ে যাবে সব সন্ধ্যাদি। ওইটি বাকি আছে। আমি বলছি একটু ক্যাট এরকম করে হাঁটবে এরকম ওইটিতে করে। বাকি আছে। আর কালকে কি খাওয়াবে? কালকে পাবদা মাছ, ঝাল ঝাল। চাল খাস, আর চাল চচ্চড়ি। আর এই তুমি একদিন আমি তোমার ছাড়া মোচা থোর খেতে পারি না, হ্যাঁ হ্যাঁ। ওটা একদিন বানাও। হ্যাঁ। হুম, এই সোনা আমারে। Shonda's Darshan's still talking. Shonda's Bengali vegetarian cooking Mm. so good. Mm-hmm. My friends, they're waiting to come for lunch. No, and Shondadi's thor and mocha. That's You give the it to thing. me anywhere else, I will not touch it. But what she does, see, her voice is always on. The one she makes with ghee, no? I love that. No, she makes the khonto, the Ah. Govinda Bhokcha, Thor khonto and mocha khonto, which is really, really nice. And so they have been asking me, Anushidi, वो आपके घर पे वेजिटेरियन खाना कब आएंगे, खाने जाएंगे? I know. We'll do it. But her veg and non-veg, her fish Good. fry. Very good. Muriganto. She, when the lockdown happened and I was stuck in Bombay, I was doing like, I'll never have Yiddish. I'll never have Muriganto. It put me in pressure to learn cooking because I was like, I love eating so much. I was more fearful of not eating the good things and dying than dying. Without eating. Can you imagine what is going to happen to me? Pretty good. You have just one lifetime, so enjoy it. Yeah, but that lifetime shows on the waist, no? That's the problem. My eternal struggle. Yeah, but but now all I you don't care. No. What you need to do is Balance. balance and just see that you're healthy. Yeah. That's more important. Sometimes after eating her food, I can't move. Like today, Sunday. Tomorrow's the show. In the evening, of course, I'm going to go for Chetan's birthday. But man, I'm going to have a siesta after this. I am going to sleep. My Elishta you got from where? I got the Ilish from this person who supplies called Ochinto, Oh, and he called me yesterday yeah. saying that fantastic Ilish mach has come. Maybe he felt I'm coming down. Can I send it tomorrow? I said yes, send it. Mm. There's this guy called Rajesh Debu Jane in Bombay. I only found him during the lockdown. In fact, I will share Rajesh's contacts with people who would like some good fish in Bombay. I'm not joking. In 2 years, once there was some problem with the fish, immediately he replaced it. From Govindabhog Chal to Katla Mach to Ilish to Golda to Piyaj Koli in Bedda Beach Road. He supplies everything. কিছুদিন পরে he'll call me and say, বৌদি, আমি বৌদি বলবে না দিদি, আচ্ছা দিদি, আর তারপরে আবার দেবুকে জিজ্ঞেস করেছে, আচ্ছা বৌদি কি সিনেমা করে? But he's so sweet, and he also now knows when my fish will be over. So accordingly, he actually gives me a He call. has an idea, na? The amount of fish One you batch, buy. the one batch left, and he will call me. Didi, আপনি মাছ নিলেন না তো? I said, আমি বম্বেতে নেই, or I will be like, he'll call me no, I'm like, না, আমি দুবাইতে, একবার ফোন করেছে রোমে, দিদি মাছ নেবেন না? আরে না, আমার টাইম আছে দিতে, but he is to the T. He understands. And I will never get fish unless it's from him. Yeah, that's true. He's that good. Tango.
So anyway, this is lunch at home in Kolkata, after which I'm going to sleep. You can have another piece of fish. No, Mama, one is good. In limits. Quantity is my secret. Okay. Keep the tongue happy. The But you're stomach, enjoying, the fish is very yeah. Keep the tongue happy. And I would say, what I do honestly, Ma, and everybody asks and eat so much. I don't stuff myself because I feel sick. I kill my hunger. And I eat slowly. Like I used to eat I used to eat really fast. Kill your craving. A craving will die with me, Ma. It will No, always no, be no. there. When You know, you- after I'm full also, if I see something good, I drool. So there is a certain amount of self-control. Achha, only my mother can eat a gada peti with Ilish with a fork. I mean, this is a gift. Like, who does this? কাঁটা দিয়ে ইলিশ মাছ খাচ্ছে মা গলায় লেগে এই দেখো my goodness ma Don't make I'm me sorry laugh. you're too snooty how can you eat like this but next time you're having this with chopsticks The fish is really good. how do you do this my nutty mom